Good morning, students. We will discuss about the topic is capital adjustment in the case of admission of a partner. I hope you all know how a problem of an additional partner works. So, first we'll decode this term. What is capital adjustment? So, as the name suggests, capital adjustment is a parameter. It's very simple. Capital will be adjusted. Capital adjusted. Any other ചോദ്യം are the capital. Whose capital will be adjusted? Whose capital? So, in the case of admission, this question has two answers. First thing, the capital of the old partner. The capital of the old partner will be adjusted on the basis of new partner's capital or in new profit sharing ratio. So this video is just to help you for your upcoming boards exam. It's just a very brief explanation. So two ways in the case of admission, രണ്ട് രീതിയിൽ capital adjustment നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ വരും. First would be old partner's capital. It's very important. Old partner's capital will be adjusted on the basis of new partner's capital. അതായത് പഴയ പാർട്ട്ണറിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ത് ചെയ്യും, പുതിയ പാർട്ട്ണറിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ or the capital of the old partners will be made in proportion to the new profit sharing ratio. This is the first method of capital adjustment. So we'll just learn how to deal with this. How you will identify? This is another important question. How you will identify whether this is a problem of capital adjustment? It's very simple. You read the adjustment very carefully. തന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യം adjustment very carefully വായിക്കുക. അതിൽ എന്തായാലും ഈ ഒരു ടേം കാണും. അതായത് the capital of the old partners അല്ലെങ്കിൽ the capital of A and B will be adjusted on the basis of C. If C is a new partner, A and B are old partner. So in this case, always remember your mind. It's the case of what? Capital adjustment. There is one more case. It is the second case where the new partner will bring proportionate capital. അതായത് പുതിയ പാർട്ട്ണർ proportionate capital കൊണ്ടുവരും. The new partner will bring proportionate capital. That means in this case, in the second case, the capital of the new partner will not be given in question. The moment when you see a problem and you see, okay, ഇവിടെ പുതിയ പാർട്ട്ണറിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടില്ല, so always have a doubt in your mind. It might be a second case of capital adjustment. Then you check for the statement. Otherwise, they might say the capital of the C, which is a new partner, or C brings proportionate capital. So these are the two important terms, or these are the two important methods of capital adjustment, or these are the two important ways in which capital is adjusted in the case of an admission of a partner. So we'll take each case separately. So first I need you to understand how you can identify. That's the most important part. അതായത് ഒരു പ്രോബ്ലം കാണുമ്പോൾ അത് ക്യാപിറ്റൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. ചെക്ക് ഇൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്, അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ നോക്കുക, അതിനകത്ത് പറയും, എടുത്തു പറയും. അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് എയുടെയോ ബിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഓവർ ദ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് will be adjusted on the basis of new partners. അല്ലെങ്കിൽ പറയാം ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഞാൻ പുതിയ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. This is one part.
Now we'll deal with how to do a problem in the case of capital adjustment. So first method ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, where the capital of the old partner will be adjusted on the basis of the new partner's capital. Anyways, so we'll just deal with the first method of capital adjustment. Case 1. When capital of old partner is adjusted on the basis of new partner's capital or in new profit sharing ratio. So when you get this case, in case of any capital adjustment, the step one will always be to find out the capital of the firm. You should always find out the capital of the firm. So in order to find the capital of the firm, you just need to understand that in a capital adjustment, the basis of new partner's capital. That means the base would become what? Current partner capital as the base. So in the case of this type of capital adjustment, capital of the firm will be new partner's capital into reciprocal of his share. Okay. The capital adjustment problem, any capital adjustment problem, you always need to find out what? Capital of the firm. So in this case, where the capital of the old partner is adjusted on the basis of new partner's capital, capital of the firm would be new partner's capital into reciprocal of his share. And then in capital of the firm, പുതിയ പാർട്ണറിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻടു അവന്റെ ഷെയറിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ. റെസിപ്രോക്കൽ മീൻസ് ഉൾട്ട, തിരിച്ചിട്ടാണ്. If his share is 1/5, reciprocal would be 5/1. Step 2. Calculate new profit sharing ratio. Calculate new profit sharing ratio. ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേടിക്കണ്ട, ഡയറക്റ്റ്ലി എടുത്ത് എഴുതാം. വാട്ട് ഇഫ് ദ പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുള്ള ഗിവൻ ക്വസ്റ്റൻ വാട്ട് ഇഫ് the new profit sharing ratio is not given? We can find out. Always remember the total share is 1. So 1 minus share of new partner. 1 minus share of new partner. You will get remaining share. I'll explain this in example. Suppose the old profit sharing ratio is 3:2 and C is the new partner. He is admitted for 1/6 share. How to find the new profit sharing ratio? It's very simple. 1 minus 1/6. You will get how much? 5/6. LCM എടുക്കാൻ അറിയാം. Okay. Now the second would be I just check if I can write somewhere here. The second would be new profit share of old partners. So new profit share ratio calculate ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? 1 minus share of new partner in the remaining share.
In the case, the remaining share is 5 by 6. Next, I have to find putih profit sharing kandupidikka. Old partners in there, which is old ratio into remaining share. Old ratio into remaining share. So it's very simple. I'll just continue here. It's very simple. The old ratio of A, B, and C. Let's say the old ratio is 3:2, which means 3 by 5. And for B, it's 2 by 5, and C is admitted for a 1 by 6 share. So old into remaining share. Remaining at 5 by 6. So it would be 15 by 30. Here it would be 10 by 30. If the remaining share multiply, the denominator is 30 here. If the denominator 30 here. So make it equal into 5 into 5. So here it would be 5 by 30. Now the new profit sharing ratio would be 15 is to 10 is to 5. This is 3 is to 2 is to 1. Okay. So I'll again repeat. In this case, first we find the capital of the firm. How we find the capital of the firm? Again, capital of the firm കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അതായത് പുതിയ പാർട്ടിന്റെ capital into reciprocal of its share. Second എന്താ? പുതിയ ratio കണ്ടുപിടിക്കണം. പഴയ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ റേഷ്യോ നമുക്ക് പുതിയ ക്യാപിറ്റൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. So you have to find out the new profit sharing ratio. And how do I find new profit sharing ratio? Probably നമുക്ക് new profit sharing ratio തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, if it's given then it's not a problem. അത് ഇഷ്യൂ അല്ല. തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ always remember the total share is always 1. കാരണം എല്ലാ profit sharing is in fraction. So 1 minus share of new partner. That would be what remaining share. So I'm just explaining the ഒരു example ആയിട്ട് help explain ചെയ്യുന്നു. Old profit sharing 3:2 ആണ് വിചാരിച്ചോ. പുതിയ പാർട്ട്ണർ C ആണ്. This share is 1 by 6. So ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും? 1 minus share of new partner. That is 1 minus 1 by 6, which is 5 by 6. പിന്നെ new profit sharing ratio കണ്ടുപിടിക്കും. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? Old ratio into remaining share. അപ്പോൾ A യുടെ old ratio 3 by 5 into remaining share 5 by 6. I got 15 by 30. B യുടെ 2 by 5 into 5 by 6. I got 10 by 30. C യുടെ 1 by 6 into 5 by 5. Why did I do 5 by 5? എനിക്ക് ഇതിന്റെ denominator same ആണ്. So I multiplied by the same number. Now I got what? I got the new ratio, which is 3:2:1. Now, step 3. It's step 3. Divide the capital of the firm. Divide the capital of the firm in new profit sharing ratio. അതായത് സ്റ്റെപ്പ് 1 കിട്ടിയ ക്യാപിറ്റൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ എക്കും ബിക്കും സിക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഇവിടെ കിട്ടിയ ആൻസർ ഇസ് 1,50,000. അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ ഫേം ഇസ് 1,50,000. So 1,50,000 into 3 by 6, 1,50,000 into 2 by 6, 1,50,000 into 1 by 6. This would be the new capital. That means 75, 50, and 25. After this, you got this integration suggested on the basis of new partner. First, what you do, we need to find the capital of the firm. ഇത് ഇവിടെ തന്നെ പഠിച്ചു പോകും. Capital of the firm എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? അതായത് ആദ്യം ഇതിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ എന്താ? പഴയ പാർട്ട്ണറിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഞാൻ പുതിയ പാർട്ട്ണർ ക്യാപിറ്റൽ ആക്കും. So I'm making the capital of the old partners on the basis of new partner. So capital of the firm will be new partners capital into reciprocal profit share. Second, I will find what? I will find new profit sharing ratio. How can I find that? 1 minus share of new partner. You get a remaining share. പിന്നെ പുതിയ പാർട്ട്ണറിന്റെ പഴയ പാർട്ട്ണറിന്റെ പുതിയ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ
whole ratio into remaining share. And new partner share can be made in proportion to the new ratio by multiplying with the equivalent amount to get the same denominator. That is 30 ആണെങ്കിൽ the denominator is 30. 30 ആണെങ്കിൽ I multiply into 5 ചെയ്തിട്ടാണ് what I got. I got 5 by 30. So this is how we got what? How we find new profit sharing ratio. Third is I will divide the capital of the firm in new profit sharing ratio. And in new capital of the firm and new profit sharing ratio divided. Divided station, kittiya e amount, this sum will be written as to balance CD in my partner's capital account. Kittiya e pudhiya capital, ഓരോ പാർട്ണറിന്റെ പുതിയ ക്യാപിറ്റൽ ഞാൻ ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെ എഴുതും പാർട്ണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതും. After that, I'll balance my capital account and the difference, there will definitely be a difference, and the difference will be adjusted in cash or current account as the question says. That's it. ഇത്രേ ഉള്ളൂ admission of a partner after capital activities. ഇനി there is a preparation of cash account and what will we do with the current account, okay, we'll discuss in next week.